My biggest concern as a guide is being wrong and not realizing I'm wrong and then plowing on through and making a really bad decision. But the challenges are all over the place. We're sitting in the coast mountains here, and what makes it great is usually we have a coastal snowpack. So that means most of the time we have a really deep snowpack, and our major concerns are mostly surface snow instabilities. The weather can be really volatile, like mountain weather, coast weather. It changes super quickly. And I think a big part of kind of preparing for your day and getting ready, you're gonna try to guess as well as what you need, like as far as your gear goes. I think the way Arc'teryx kind of helps and makes my job better is it works well in bad weather. It keeps me dry in bad weather. It breathes well where I need it to breathe well. And what Arc'teryx does really well is make kind of packable gear that's lightweight. Part of guiding is also thinking about the other people in my group. And so something happens, not only am I going to be able to stay warm, but I have that extra jacket I can give to somebody else, which I think is kind of crucial for my job as well. As you probably know, it's really wet here, especially in the winter time. So we definitely have a different point of view compared to maybe some other companies, and it's really influenced how we approach products, what materials go into that product. So essentially, we want to stay as dry as possible. The other benefit of where we were founded and where we come from is the access to the coast mountains here. So, you know, from Vancouver, we can get into the local North Vancouver mountains or go to Squamish or Whistler, where there's much bigger terrain. And the conditions can be really severe. You know, we get a bunch of storms. You could go from below tree line up into the snow line. You could start where it's just dumping rain on you, and then you transition through the snow. So designing for that elemental protection is really important to us. So our approach to product, it really hasn't changed. And part of our design ethos is designing for longevity, so making a product last as long as possible. And that has different aspects to it. One is just visually, you know, our product, it's not the cheapest in the market. We know it's an investment for our customers. So we want it to look relevant for as long as possible. And then the durability and longevity of it, of course, in terms of the physical abuse it goes through. You know, at our design center, we can create a concept here and have it out in the fields in the coast mountains the next day. So we get instant feedback in terms of how it's performing, whether it's a designer using the product or giving it to one of our athletes. The timeline of concept creation to, you know, commercialization, it's a huge advantage of having our design center essentially as a mini factory. We can make product, get out in the field, test it really quickly, come back, tweak it, modify it to improve it, get it out again before we ever hand it off to our factory overseas or locally in Vancouver.
vrai, le voyage était vraiment sick. Je pense qu'on a été super chanceux de pouvoir vivre cette expérience-là, d'avoir pu rencontrer des gens super intéressants, d'avoir même pu tester les produits nous-mêmes sur le terrain. Mais personnellement, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la visite de l'usine à Vancouver. On a vu que le contrôle de la qualité, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en priorité. De l'arrivée du textile jusqu'au produit fini, il n'y a aucun détail qui est mis de côté. Oui, vraiment, l'assemblage des manteaux qui est fait là-bas, c'est complètement exceptionnel à voir, là, qu'il y a encore le haut de gamme de leur ligne qui est fait directement là-bas, morceau par morceau, des gens qui assemblent les manteaux. Moi aussi, ça m'a vraiment impressionné. Puis aussi, au Design Center, quand on a vu plus le côté prototypage. Là. Je pense que tous ces petits détails-là, ça rajoute beaucoup de valeur au produit en tant que tel. Autant pour nous, comme en tant que détaillants qui distribuent le produit dans nos magasins, que pour le consommateur qui l'achète en boutique. De voir qu'en si peu de temps, ils sont capables de partir de rien, créer un prototype, l'envoyer dans les montagnes qui sont juste à côté des bureaux. Il y a des designers qui sont dévoués à ça, il y a des athlètes, plein de gens qui entourent la compagnie qui peuvent aller tester le produit, revenir vers le bureau en 24-48 heures, apporter des changements. On voit vraiment que tout est conçu en fonction des sports qu'ils pratiquent. Puis dans notre cas, quand on a pu aller le tester, on a vraiment pu voir cette expérience au niveau de la conception des produits pour le snow. Là. Tous ces produits-là sont vraiment faits pour contrer à peu près le cocktail météo le plus varié possible. Oui, puis je pense que peu importe t'es où sur la planète, tout ce que tu veux quand tu vas faire du snow, que tu sois en resort ou que tu sois dans le backcountry, c'est de ne pas te soucier de tes vêtements, puis ça, ils l'ont vraiment compris. Puis de mon côté, moi, je l'ai vraiment catché quand j'ai vu que des riders comme Christine, qui sont des athlètes, sont impliqués dans le design, ils donnent leur feedback, ils testent les produits. Tous ces commentaires-là retournent vers le Design Center à Vancouver, puis ils apportent les changements en fonction de ça. C'est là que j'ai compris que ça faisait du sens pour un magasin comme Empire, qui est dans le snow depuis 22 ans, d'offrir ce produit-là à ses clients.